So next unit is pulse code modulation. In that we have to first know that what is mean by pulse code modulation. Pulse code modulation is actually we are going to convert the analog signal into digital signal. So for that purpose we have to perform various operations. So initially in first chapter we have seen that what are the advantages and disadvantages of digital communication system. Like the advantages are it has high noise immunity, good error detection and correction, then ease of multiplexing, then integration of analog and digital data. Okay. So use of signal regenerators. Regenerators means boosters, or you can use the mixers at specific distance so that you can amplify the signal. So to transmit the signal at the same rate. ज्या अँप्लिट्यूडने तुम्ही सिग्नल ट्रान्समिट करताय, ठीक आहे, त्याच अँप्लिट्यूडने तुम्ही सिग्नल सेंड करण्यासाठी किंवा रिसिव्हिंग एंडला पोहोचण्यासाठी तुम्ही काय करत असतात, रिपीटर्स किंवा सिग्नल रिजनरेटर्स प्लेस करत असतात ऍट स्पेसिफिक डिस्टन्स. सो दॅट इज नथिंग बट दी signal regenerators. Then data integrity and security. In data integrity and security, what performs the integration means we are considering the time duration, a particular time duration for the transmission of data. That means there is a possibility of synchronization between the transmitter and receiver. Including to that, we are transmitting data with a secure point. Means by addition of redundancy or with the addition of parity bits, we used to transmit the data so that no one can decode it. No one can decode it easily. So this is nothing but the simple method. बरं, पुढे जाण्यापूर्वी एक लास्ट वॉर्निंग आहे. रिजॉइन करताना जर सगळे रिजॉइन नाही झाले तर तुमची अटेंडन्स मार्क होत नाहीये, लक्षात ठेवा. तुम्ही म्हणाल मॅडम मी नेहमी लेक्चर अटेंड करतो, मग माझी अब्सेंटी का? तर त्याचं मला आन्सर क्वेश्चन्स विचारायचा नाही. ठीक आहे, तुम्हाला मी ही लास्ट वॉर्निंग दिली की रिजॉइन करताना नंतर अटेंडन्स होणार आहे नेक्स्ट 40 मिनिट्स मध्ये. Last is ease of evaluation and measurements. Means calculations are becomes easy with the digital communication system. Also including to that it is suitable for processing. So these are some advantages, and including to that it has some disadvantages too, like more bandwidth is requirement. Then time synchronization, that I already told you that there is a necessity of synchronization. That is data integrity is nothing but a type of synchronization we need to perform on transmitter and receiver side. Including to that we have to perform the encoding decoding, which is necessary part. So additional hardwares are necessary with the addition of encoding and decoding methods. Then integration of analog and digital data. So integration of analog and digital data should be matched properly. Then and then it can perform proper conversion from analog signal to digital signal. Also including to that it should have a quality of service. Okay, sudden degradation in quality of service may be possible when you are going to transmit the signal at a long distance. Then it is incompatible with existing analog facilities. So existing analog facility म्हणजे काय की इनिशियल लेवल जे आपण मॉड्युलेशन टेक्निक स्टडी केले, that cannot be possible with the in digital modulation. So that cannot be included. सो ही आपण ब्लॉक डायग्राम आपण बघितली होती. ठीक आहे, ट्रान्समीटर रिसिव्हरची इनिशियल पोझिशनला. ते तर तुम्हाला माहितीच आहे. याच्यामध्ये आपण काय करत होतो की एनकोडिंग परफॉर्म केलं होतं, चॅनल कोडिंग परफॉर्म केलं होतं. एनकोडिंग मध्ये डिजिटल कन्व्हर्जन आहे. जे डिजिटल कन्व्हर्जनला परत तुम्ही काय करत होते, कोडिंग करत होते. मीन्स ऍडिशन ऑफ रिडंडन्सी बिट ते परफॉर्म करत होते, मग तो डेटा पास करत होते. ठीक आहे, डेटा पास केल्यानंतर परत रिसिव्हिंग एंडला रिव्हर्स ऑपरेशन परफॉर्म होत होतं. सो याच्यामध्ये सोर्स कोडिंग, बेसबँड सिग्नलिंग, वेगवेगळे जे काही सोर्स कोडिंग किंवा चॅनल कोडिंगचे परफॉर्म ऑपरेशन्स आहेत त्याच्यामध्ये आपण लाईन कोडिंग मेथड्स आपण स्टडी केल्या होत्या. देन वेगळे मॉड्युलेशन टेक्निक्स, कोहेरंट मॉड्युलेशन ते आपल्याला पुढे बघायचेच आहे. सो वेगवेगळे टेक्निक्स आहेत. सिंक्रोनायझेशन साठी तुम्ही वेगवेगळे मेथड्स यूज करता. सायमल्टेनियस डेटा ट्रान्समिशन तुम्ही करत आहात. सो बस हेच आपल्याला काय करायचंय की परफॉर्म करायचं आहे. जो काही आपण तुम्ही प्रोसेस करताय ह्या वेगवेगळ्या प्रोसेस, या प्रोसेसमध्ये काही स्टेप्स असतात. त्या स्टेप्स म्हणजेच काय, पहिली स्टेप येते तुमची सॅम्पलिंग, सॅम्पलिंग थेरम. ठीक आहे, सो विच इज व्हेरी मस्ट अँड द फर्स्ट स्टेप, that is the sampling. Now what is sampling?
Sampling is actually, it is a process of converting the continuous time signal into a discrete time signal. That means we are considering samples or some intervals of a time. So याच्यामध्ये वेवफॉर्म कशी आपली इनपुट आपण देताना कंटिन्युअस देतोय, ठीक आहे. कंटिन्युअस सिग्नल तुम्ही अप्लाय करताय. सो जेव्हा मला डायरेक्टली जर मी विचार केला की मला प्रत्येक इच अँड एव्हरी इन्स्टंट जर कन्वर्ट करायचं आहे डिजिटल मध्ये, सो त्याच्यामध्ये बीट व्हेरिएशन किंवा फ्रिक्वेन्सी व्हेरिएशन जास्त मिळणार नाही, ठीक आहे. सो प्रत्येक इन्स्टंट जर घ्यायचं ठरलं तर सो हे खूप क्लोजली स्पेस्ड आहे. त्यामुळे काय होणार आहे की देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिक्सिंग ऑफ सिग्नल, ठीक आहे. प्लस त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, मग मला जे बीट रिक्वायर्ड आहे ते बीट नाही तर ऍडिशनल एक्स्ट्रा नॉइझी बीट्स पण ऍड होऊ शकतात. व्हाईल कन्व्हर्जन मीन्स इट इज द ऍक्च्युअली द प्रोसेस ऑफ सोर्स कोडिंग. सो डिजिटल मध्ये पहिली मेथड काय असते, कन्वर्ट करताना पहिले आपण सॅम्पलिंग परफॉर्म करतो. सॅम्पलिंग झालं की मग काय करतो, क्वांटायझेशन करतो. क्वांटायझेशन केल्यानंतर मग काय करतो, एन्कोडिंग करतो. या 3 प्रोसेस तुम्हाला आता ह्या युनिटमध्ये पहिले तर स्टडी करायचे आहे. त्यानंतर तुम्ही वेगळे वेगळे टेक्निक स्टडी करताय. सो सॅम्पलिंग करण्यासाठी मला काय करावं लागणार आहे, जेव्हा मी डायरेक्ट समजा मी या प्रोसेस न करता डायरेक्ट मी एन्कोडिंग करण्याचा प्रयत्न केला, सिम्पली की डायरेक्ट इनपुट सिग्नल जो आहे माझा अनालॉग सिग्नल तो मी एन्कोड करायचा जर विचार केला तर काय होणार आहे की प्रत्येक इन्स्टंटला वेगळ्या वेगळ्या व्हॅल्यू तर आहे, अँप्लिट्यूड चेंज होते, पण दोघांमधला जो टाइम डिफरन्स आहे किंवा फ्रिक्वेन्सी आहे ती खूप क्लोजली स्पेस्ड आहे. सो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ऍडिशन ऑफ नॉइज जस्ट बिकॉज ऑफ that the frequency component may get interfere with each other. दोघांचं मिक्सिंग होऊ शकतं, ठीक आहे. सो नॉइझी सिग्नल जनरेट होऊ शकतो. हे अवॉइड करण्यासाठी आपण परफॉर्म काय करतो, सॅम्पलिंग परफॉर्म करतो. मग सॅम्पलिंग मध्ये मी काय करणार आहे, सिम्पली एक असा सिग्नल घेईल जो किंवा अशी सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी घेईल की त्याची फ्रिक्वेन्सी याच्यापेक्षा मॅक्झिमम आहे आणि ती सिग्नल जो आहे तो पल्स आहे. मीन्स इथे काय होत आहे की ह्या पल्समुळे तुम्ही काय करताय, हा इन्स्टंट पूर्ण कॅप्चर करताय याचा. त्यानंतर हा पूर्ण इन्स्टंट जो आहे हा पोर्शन हा घेताय, त्यानंतर हा पोर्शन घेताय, तुम्ही हा पोर्शन घेताय. सो दोघांमध्ये काय होतं, एक प्रॉपर गॅप जनरेट झालेला आहे दोन वेवफॉर्म्स मध्ये. सो हा एक तुम्हाला गॅप चांगला ऑब्झर्व करायला मिळतो, ठीक आहे. सो म्हणजे इथे काय होत आहे की आपण इन्स्टंट कन्सिडर करतोय. So which is nothing but we are considering a discrete time intervals, that is nothing but we are considering these samples. So याच्यासाठी मला असा सिग्नल घ्यायचा आहे की ज्याच्यात तुम्हाला काय करता येईल की ह्या कंटिन्युअस टाइम सिग्नलचा फक्त काही इन्स्टंट घेता येईल, म्हणून मी काय घेतला, पल्स ॲज माय सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी. So sampling frequency, so if we consider the time duration of each pulse is or for one cycle is ts. So ही पूर्ण मी काय घेतली, टीएस घेतली, ठीक आहे. सो एक सायकल साठी समजा हा तुमचा हा ड्युरेशन जो आहे, सॉरी हा एक सायकल साठी समजा टीएस घेतला, ठीक आहे. तर त्याची फ्रिक्वेन्सी काय येणार आहे, 1/ts, which is nothing but the fs and it is called as sampling frequency. Okay. सो ही सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी घेऊन आपण काय करतोय, त्याचे इन्स्टंट घेतोय. मीन्स कंटिन्युअस टाइम सिग्नलला कशात कन्वर्ट केलं, डिस्क्रीट टाइम मध्ये, बाय कन्सिडरिंग दॅट मीन्स बाय कन्सिडरिंग सम सॅम्पल्स at some discrete time interval or a particular interval. So sampling analog signal makes them discrete in time but still continuous valued. इथे काय दिसते बघा की आता याचं कन्वर्जन समजा इथे मी कन्वर्ट केलं, एक छोटी वेवफॉर्म ड्रॉ करते, इथे पल्स आहे, अजून करा, सो हा इन्स्टंट घेतला, हा पर्टिक्युलर इन्स्टंट घेतला, हा पर्टिक्युलर इन्स्टंट घेतला आणि हा पर्टिक्युलर इन्स्टंट. सो इथे काय होत आहे की हा प्रत्येक त्याचा इन्स्टंट घेताना त्याचा शेप नाही चेंज करत आहे, शेप काय आहे जसाचे तसा आहे, ठीक आहे. सो याला काय म्हणतो आपण, स्टील इट इज अ कंटिन्युअस व्हॅल्यू, कंटिन्युअस आहे, ठीक आहे. इफ इट डन प्रॉपरली means we need to satisfy this Nyquist theorem or also it is called as sampling theorem. Okay, sampling theorem kiwa Nyquist theorem. Then sampling does not introduce any distortion
म्हणून मला असे इन्स्टंट घ्यायचे की ते काय होणार आहे, दे आर नॉट क्लोजली स्पेस्ड टू इच अदर. दोघांच्या मध्ये काहीतरी पर्टिक्युलर डिस्टन्स असलं पाहिजे. प्रत्येक इन्स्टंट मध्ये एक प्रॉपर डिस्टन्स असलं पाहिजे, तरच काय होणार आहे की दोघं इन्स्टंटचं मिक्सिंग होणार नाही आणि दोघांमध्ये एक प्रॉपर फ्रिक्वेन्सी गॅप राहील किंवा टाइम गॅप राहील. ठीक आहे. सो त्याच्यामुळे काय होणार की जो काही इंटरफेरन्स होता दोन फ्रिक्वेन्सी कॉम्पोनंट मधला, तो काय करू शकतो आपण, अवॉइड करू शकतो आणि मग नॉइज काय करू शकतो, इलिमिनेट करू शकतो. सो डिस्टॉर्शन कॅन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग सम सर्टन इन्स्टंट्स. आता हे सर्टन इन्स्टंट कोणी डिफाईन केले, विथ द हेल्प ऑफ नायक्विस्ट थेरम. सो त्यांनी ते डिफाईन करून ठेवलेले आहे. सो बिफोर दॅट यू मस्ट नो व्हॉट इज द sampling frequency. It is nothing but it is the frequency which is used to take a discrete intervals of analog signals. So ही काय अजून करा, इट्स लाईक अ कॅरियर सिग्नल. जसं तुम्ही मॉड्युलेशन मध्ये परफॉर्म करता, सो ही जस्ट अजून करायचं की इट्स लाईक अ कॅरियर सिग्नल, इट इज सिमिलर टू कॅरियर सिग्नल. आणि हा कंटिन्युअस टाइम सिग्नल आहे तुमचा. So what we have to consider now, we have to know about the Nyquist theorem, what it states, so that to get the noiseless sampling instants. So त्याच्यासाठी आपल्याला काय करावं लागणार आहे, त्याचा सॅम्पलिंग थेरम स्टडी करावा लागणार. This is the result of your union. So sampling rate इकडे थोडंसं हे झालेलं आहे. It is the rate at which the signal is sampled. The rate at which the signal is sampled expressed as a number of samples per second. So that means it is a reciprocal of sampling interval. Reciprocal of sampling interval म्हणजे तुमचा हा पल्स असणार आहे, पल्स सिग्नल. ठीक आहे, जी तुम्ही पल्स अप्लाय केलेली होती त्या पल्सचा. सो एक सायकल मधला ड्युरेशन. ही अजून करा, ही पल्स आहे. सो हा पूर्ण तुमचा टाइम इन्स्टंट आहे ts. So this is nothing but the sampling rate is nothing but it is a number of samples per second. Number of samples per second. So एका सेकंड मध्ये किती सॅम्पलिंग इन्स्टंट जनरेट होतात त्याला म्हणतो आपण सॅम्पलिंग रेट. नेक्स्ट आहे त्यालाच आपण सॅम्पलिंग इंटरवल पण म्हणतो, और इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ सॅम्पलिंग इंटरवल. Next, sampling theorem, nothing but the Nyquist criteria or nothing but the Nyquist theorem. So Nyquist theorem statement काय, the sampling is performed at proper rate. No info is lost, means without distortion. In short, you can say the without distortion, and it can be again reconstructed originally when, if and only if your signal is sampled at the rate at least it should be equal to or twice of maximum frequency. Equal to or twice of maximum frequency. Maximum frequency means f max, and it is nothing but the frequency of your input signal, that is sine wave. Okay. So fs means frequency of your pulse should be greater than or equals to twice of fs. So याच्या दुप्पट फ्रिक्वेन्सी तुम्ही, मिनिमम कंडिशन काय की याच्या दुप्पट फ्रिक्वेन्सी अप्लाय करा किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त अप्लाय करा, पण त्याच्यापेक्षा कमी अप्लाय करायची नाही. तरच तुम्हाला काय मिळणार आहे, कंटिन्युअस टाइम सिग्नल कॅन बी सॅम्पल्ड and it can be reconstructed in original format if and only if we sample the signal, or if we consider the sampling frequency which is greater than or equals to its maximum frequency, or you can say it is also denoted by twice of w. So w or f max is nothing but same, that is the frequency of your input signal. So general concept आहे, fs should be greater than or equals to twice of w. Clear? स्टेटमेंट कळालं. स्टेटमेंट मध्ये लक्षात ठेवायचं दॅट any continuous time signal can be converted into sampled signal, and it can be reconstructed into its original form if and only if
your sampling frequency is greater than or equals to twice of maximum frequency. So where the maximum frequency is nothing but F max or W, and it is actually the frequency of input signal, and Fs is nothing but the sampling frequency that is given by Fs is equals to 1 upon Ts. ठीक आहे, स्टेटमेंट क्लिअर झाले. इथपर्यंत स्टेटमेंट क्लिअर झालं. सॅम्पलिंग थेरमचं पक्क लर्न करून ठेवायचं आहे. मॅम एकदा सांगतात का परत? स्टेटमेंट लिहून घ्या हवं तर. अ कंटिन्युअस टाइम सिग्नल can be converted into sampled form or it can be reconstructed in its original form. It can be reconstructed in its original form if and only if the sampling frequency is greater than or equals to twice of maximum frequency. Where Fs is the sampling frequency, which is equals to 1 upon Ts. Fs is equals to 1 upon Ts. And maximum frequency is nothing but F max, that is W, or frequency of input signal. Means the signal which is to be sampled, or you can say it is the frequency of input signal or the signal which is to be sampled. Okay, clear? So theorem लक्षात ठेवायचा. याच्यामध्ये दोन आहेत. एक आहे Nyquist interval. Now the Nyquist interval is nothing but number of samples per second is called as Nyquist interval, and it is given by Fs is equals to 1 upon Ts. हा पहिला जो स्टेटमेंट आहे Nyquist rate or Nyquist interval, it is 1 upon Fs is equals to 1 upon Ts, that is number of samples per second. And sampling theorem is nothing but the Nyquist criteria. दोन्ही पण Nyquist rate विचारू द्या, sampling theorem विचारू द्या, दोघांचा मीनिंग सेम आहे. देन Nyquist रेट विचारू द्या किंवा Nyquist इंटरवल विचारू द्या, दोघांचा पण मीनिंग सेम आहे, किंवा त्याला शब्द अजून सॅम्पलिंग इंटरवल घेतला तरी अर्थ एकच आहे. तर हे स्टेटमेंट फार महत्वाचे आहे. त्याच्यामध्ये 3 डेफिनेशन्स तुमच्या प्रिपेअर होतात. सो तुम्ही हे सुद्धा स्टेटमेंट रेफर करू शकता जर सॅम्पलिंग थेरमचं. पण मी जे सांगितलं ते सोपं असेल असं मला वाटतं, कारण याच्यामध्ये खूप हेवी लँग्वेज यूज केलेली की इफ अन अनालॉग इन्फॉर्मेशन सिग्नल कंटेनिंग नो फ्रिक्वेन्सी आउटसाइड द स्पेसिफाइड बँडविड्थ W hertz, it may be reconstructed from its samples at a sequence of point spaced at 1 upon twice of W seconds apart with the 0 mean squared error. सो हे खूप हेवी स्टेटमेंट आहे. त्यापेक्षा मी जे आता स्टेटमेंट लिहून दिलं तेच स्टेटमेंट तुम्ही रेफर करायचे फॉर सॅम्पलिंग थेरम. ठीक आहे. सो मिनिमम सॅम्पलिंग रेट किती असला पाहिजे? ट्वाइस ऑफ W. मीन्स Fs मस्ट बी ट्वाइस ऑफ W
or it should be greater than twice of W. Then and then it can obtain or it can give a proper sample signal which is without distortion. Okay, and that method is called as Nyquist rate. So this is actually the Nyquist rate is nothing but it is actually the statement of sampling theorem, and Nyquist interval is nothing but it is the reciprocal of Nyquist rate. Reciprocal of Nyquist rate, that is 1 upon twice of W. So 1 upon twice of W is called as Nyquist interval. ठीक आहे. सो ह्या दोन्ही तिन्ही डेफिनेशन्स लक्षात ठेवायचे. कसाही विचारलं इथे सॅम्पलिंग इंटरव्हल विचारला किंवा नायक्विस्ट इंटरव्हल विचारला तर हे पॉइंट एक तर तो 1 upon twice of W किंवा TS is equals to 1 upon FS because FS is always equals to twice of W. हे पॉइंट नोट डाऊन करून ठेवायचा. क्वेश्चन कसाही विचारला म्हणजे इवन इन केस ऑफ MCQ बेस्ड क्वेश्चन्स ऑल्सो त्याच्यामध्ये इथे तुमचा क्वेश्चन क्रिएट होऊ शकतो. As you know, you must know that FS is should be greater than or equals to twice of W. याचे दोन मिनिंग होता काय की FS एक तर काय असणार आहे ग्रेटर दॅन twice of W असणार किंवा FS काय असणार आहे इक्वल्स टू twice of W असणार आहे. ठीक आहे. सो समजा ऑप्शन मध्ये तुमच्याकडे आला की नायक्विस्ट इंटरवल आहे FS is equals to 1 upon TS. Yes, it is correct. ठीक आहे. हा आला ऑप्शन तो करेक्ट आहे. जर ऑप्शन मध्ये दुसरा आला की FS is equals to 1 upon twice of W, हा पण काय असणार आहे सॉरी उलट झाला किंवा याचा रिव्हर्स घेऊ TS is equals to 1 upon twice of W, हा पण करेक्ट आहे. हा कसा आहे बिकॉज ह्या इक्वेशन वरनं जर गेलं तर इथे काय तर TS is equals to 1 upon FS येतं. 1 upon FS आला म्हणजेच काय तो twice of W, मग हा पण मिनिंग काय असणार आहे बरोबर असणार आहे. सो हे काही पॉइंट्स लक्षात ठेवायचे. सर तरच तुमचा जे कसाही क्वेश्चन विचारला तरी हे पॉइंट्स लक्षात ठेवले तर लक्षात राहील, क्लिअर होईल. मेथड ऑफ सॅम्पलिंग मध्ये पहिला आहे आयडियल सॅम्पलिंग. आयडियल सॅम्पलिंग मीन्स विच इज नॉट वुडंट कन्सिडर इन प्रॅक्टिकल मॅनर. ठीक आहे. सो याच्यामध्ये काय असतं की मी जो काही इंटरव्हल घेणार आहे किंवा सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी घेणार आहे ती युनिट इम्पल्स सिग्नल असेल. युनिट इम्पल्स सिग्नल. ठीक आहे. सो यांना टाइम ड्युरेशन 0 असतो. ठीक आहे. आणि व्हॅल्यू जो अँप्लिट्यूड असतो तो 1 असतो. सो ते युनिट इम्पल्स सिग्नल असतात. त्याचा घेऊन आपण काय करतो हे आयडियल सॅम्पलिंग परफॉर्म करतो. बट इट इज नॉट फिजिबल. का फिजिबल नाहीये जर हे इंटरव्हल्स क्लोज आपल्याला माहिती फ्रिक्वेन्सी खूप मॅक्झिमम आहे हे जर क्लोजली स्पेस झालं तर इन शॉर्ट काय होत आहे देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ नॉइज ऍडिशन. सो आयडियली इट इज नॉट फिजिबल. हेन्स वी यूज सम प्रॅक्टिकल टेक्निक्स. सो प्रॅक्टिकल टेक्निक्स मध्ये मेथड्स आहेत नॅचरल सॅम्पलिंग अँड फ्लॅट टॉप सॅम्पलिंग. But before going further, we need to consider its spectrum. For ideal sampling, the spectrum of, first of all, tell me what is meant by spectrum? What is meant by spectrum? Yes, anyone?
सांगा स्पेक्ट्रम म्हणजे काय? जे तुम्हाला माहित असेल ते सांगा. व्हॉट इज मीन बाय स्पेक्ट्रम? बँड. स्पेक्ट्रम्स तुम्ही खूप सारे ऑब्झर्व केले असतील 100%. प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मध्ये पण स्पेक्ट्रम्स ड्रॉ केले असतील. मॅम वायरलेस कम्युनिकेशन का? व्हॉट इज मीन बाय स्पेक्ट्रम? डायग्राम मध्ये काय दिसतंय ते बघा, त्याच्यानुसार सांगा. व्हॉट इज मीन बाय स्पेक्ट्रम? It is actually a operating range or the operating range of frequency over which your system can work. ठीक आहे. So तो असतो स्पेक्ट्रम. मीन्स it indicates the bandwidth. It actually gives the bandwidth of your signal. So ऑपरेटिंग बँडविड्थ जो इंडिकेट करतो तो असतो स्पेक्ट्रम. सो इथे आपला जो ऑपरेटिंग बँडविड्थ आहे तो त्यांनी इंडिकेट केलेला आहे इन्क्लुडिंग टू युअर सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी. हा ओरिजिनल सिग्नल आहे. ओरिजिनल सिग्नल आहे, त्याची बँड ऑफ फ्रिक्वेन्सी काय लिमिटेड केलेली आहे, विच इज नथिंग बट B2 मायनस B. सो काय असतं आपलं हाय फ्रिक्वेन्सी मायनस लो फ्रिक्वेन्सी. सो मायनस मायनस काय होतं प्लस होतं. सो प्लस B किती येतं ट्वाइस ऑफ B. सो ही झाली तुमची ही मॅक्झिमम बँड लिमिटेड फ्रिक्वेन्सी आहे जी इनपुट सिग्नलची आहे. तिच्यापेक्षा तुम्हाला काय पाहिजे सॅम्पलिंग फ्रिक्वेन्सी मॅक्झिममच असली पाहिजे. म्हणून त्याची रेंज किती झाली FC प्लस ट्वाइस प्लस B2 मायनस FC मायनस B. सो ही इन्क्रीज केलेली मीन्स ट्वाइस ऑफ W केली. जी काही बँड लिमिटेड सिग्नल आहे त्याच्यापेक्षा डबलने तुमचं काय केलेली आहे बँडविड्थ इन्क्रीज केलेली आहे. ठीक आहे. सो FC प्लस B मायनस FC मायनस B. मायनस FC मायनस B इतकी ही रेंज काय केली आपण कन्सिडर केली. दॅट मीन्स एक्सटेन्शन केलेलं आहे. सो दिस इज नथिंग बट दी स्पेक्ट्रम. सो दोघांचे इथे स्पेक्ट्रम डिफाईन केलेला आहे. सो याच्यात कोणाला काही डाऊट असेल तर विचारू शकता. नेक्स्ट लेक्चरला आपण टाइप्स ऑफ सॅम्पलिंग स्टडी करू. बरं नेक्स्ट वीक. ओके लेट मी close the recording, then we'll tell you. Stop recording. Just a minute.